Okay, what you na vali another part na tuje kuendelea tu the story. So your first heaven visitation. Wewe unaenda vya wai kanisani. And then the heavens open. Yes. Na umepanda the stairs. Na wadi into your mansion. Yes. Nandina ungama bandu whether nene it's like I was seeing heaven from there. I don't know where I was standing. Ni kama unaona it's like ni kama when unaweza simama kwa hii building unaangalia, you know, you can look at the city, the same thing. Then naambia kwa admire, naambia I would want to go to that place. Of course your spirit knows inaanga mahali huko. But when you fika heaven you will know. So did you know that it's your mansion? You know. No. Let me ask you a funny question. We say makanisa atuenda, we are told so many things. Yes. Ukawewe. Etha umasiandembo ya aliana. Yes. Assume ituni. Nomba ya kuja hiyo. Which is true. Yes. In the book of Revelation, John anasema nini? Jesus alimwambia andike. Akamwambia, blessed are those who die in the Lord from now on, because they will rest from their labor and their works will follow them. Na pia Jesus akasema, I'm coming quickly and I will give each one of you according to what they have done. So kumya ndembo ya yana is not the issue. But umya yana yuna ngoi wana ichaucha atiala. You remember the woman at the temple, ile time watu walikuwa wanatoa offering. And umokima umiti umwa aisa umyafita nikamoto nikenuka nini. Na Jesus akasema huyu ametoa mingi. God doesn't look at what you give, anaangalia chenye umebaki. And it's not only about money. Nitindi yako yanongamea nye, when I'm serving God, I don't compare myself with anybody. Ni compare na kila naona yatake andikitwe in heaven according to me. Whatever imeandikwa juu yangu. Like right now, I'm working on my 6th book about heaven. Dizaze yuna andikite mabuku maingi nundu so and so ameandika kidogo. That is them. What about me? So kila wiki compared to what is written there is what will determine the kind of a mansion you will live in. Now the kind of experiences you will have. Kenda, if you don't like your relationship with God on earth, at heaven utapenda. The kind of an intimacy you have with God right now, ndio utakuwa nayo huko. So kama uliangalia mtu unaombanga tu Sunday, the experiences you will have zitakuwa tu in that level. Peki last in heaven. Now the most sobering thing, Nundo anutakina, I love Apostle Paul. That man is just, I love him because he's he's a very short man. You've seen him? Yes. Those are, yani kama kuna watu tumekutana nao mara mingi ni King David, Apostle Paul, Mary Magdalene. The other day I met with Prophet Samuel, and I've met with Peter. Peter, that man is talkative. He will talk, he's very talkative. Somebody else I've met is Moses. I've met with Moses. Muruta Moses, he has such glory unless he calls you to come to him. Unaweza muona ni yule lakini unless akuite wewe enda kwake. The glory that surrounds that man. So in heaven kuna classes. So kenda waiko yandi ukekana ni kama Islam. Ni kama Islam ya nini ya huku iko heaven. So yani the kind of a life you will live here, the same way like atuwezi amuka tu sahi tuseme tunaenda State House na tunaenda White House huko in the US. There is security, the same way there. And makuru unless makuite wendo kama visit kana mingona mundu so mingona lakini never mind anywhere not there. Yani washa konga all these other dimensions. So the life you want to live tunaitengeneza hapa. So was wakawe there with the service? The service ikaisha. Imagine I looked at that land na build admire na be I want to go to that house. Now the only way it's my mansion. But now God showed me the mansion kama imemalizika. At the end of my life imetakuwa lakini right now whatever you do for God is like kibuild. The mansion. Yes. God akikwambia mka uombe. Akikwambia na unaomba, akikwambia ufanye kitu, obedience. That is what builds your eternity. Yes.
So and here we spend, it is a very long vision, we spent time with God. Then after some time, I spent a lot of time with Jesus. It was around 2 or 3 hours, it was a long time. According to huko time inaendanga haraka. Sometimes I can get into a vision na nimeenda tu 5 minutes, lakini napata ni jioni na nilianza saa 2 asubuhi. Huko hakuna time. So nilirudi nikapata Jesus akaniambia now go back, he's about to finish the service. Na sio kile hiyo lazima kaniwe wa kana mbio the ganga na mbio sisi naona walimu ndio na notice what has happened. Na imagine God made sure the whole service hakuna mtu ameniongelesha. Nazio kana mimi nazio kwa unyo wa aina no more kibima mimi service. And I kept quiet. Yani it was ushaona ile mngojea kitu for a long time mpaka ikifanyika is like a treasure. Na hizi ndio tabia Mungu kana inaona heaven na video. Like 2 weeks later, the man of God was preaching akiwa hapo mbele kwa service. Akaniuliza my daughter, God is telling me you've already started seeing visions. Why have you not told me? After that time I was shy. I was still dealing with a lot of issues. I could not even face people. So I'm betting I'm okay that I nearly fainted. I was shocked because I could not stand before people. Like the best thing about God, what He calls you for, He gives you the power to do it. So anytime I'm also shy sometimes. Like when God gives you an assignment, you stand before people and you are supposed to deliver a message. He gives you the confidence. So the glory of God came. Natalia and Walafu, yani people usually listen to me and they get born again by these visions. I can tell you testimonies after testimonies, because whatever God does, it is eternal, you know. And there is a place in you yenye ina connect na whatever I see there. For example, nikuje nikwambie God is a healer. It will make a lot of sense to you because in your life you've seen Him akikuheal. Nikwambia God is a provider. The same thing nikwambia about heaven. Your spirit remembers that place sababu umetoka huko. Yes. So I've seen so many visions. Yes, sai can be andika whatever I've seen beyond there. I can write even I think around 30 or 40 books. So you can imagine it's a lot. I see it anytime. Wananoni tantinena na aku ndiambia hivi abione kama saa hii tu. So you have my message. I don't know what it is. What happens? Kenda ninena na aku like right now I can sense my spirit is saying something na uniongelesha. But ila mweza ikanaandika ndikwa yeti yuko ambia hiyo message ambia kwa unfold. Because you know Jesus is a gentleman. I can be in the two worlds at the same time. Yes. Wow. Yes. I saw you say in a certain interview that heaven people do not aku. Yes. Yes. Life, the Bible says whatever we see physically comes from what we don't see. What we cannot see. So kenda in heaven we don't know it, by the way. So we'll be able to recognize each other. Yes. Lakini ukenda like my mom, she's my biological mom, but heaven tutakuwa sisters. Lakini ngenda andilikana ona alikuwa mamangu. Ngenda andilikana ona huyu alikuwa kazini yangu, huyu alikuwa huyu na huyu. And you will look the way you look. Lakini kila hiyo kaumia ni kenda weke ndo satani weke. For example, if you got an accident and you got lame una mguu, hizo hazitakuwa kilema ama vitu kama pimples, the defects on our bodies Mungu atatoa, lakini utakuwa unakaa tu hivyo. Yes. Na nikikutana na wewe, for example, I can meet somebody like King David. The first time I saw him, hakuna mtu aliniambia ni King David. You know. You just know, na kuangalia tu najua. Naangalia unasikia huyu ni King David, huyu ni nani. Yes. So we recognize each other, lakini now our relationship up there ni on another level, sisters and brothers. Yes. Na kila mtu akenda hika, kila wasiweke. Not what you do, what you are born to do. So I can be, for example, I used to be a chef, but I was born to be a servant of God. Heaven ukeze on share mysteries. So in that dimension, verse in winga ukubonya ngoga ngashia nanga. Like Apostle Paul is always preaching. Alafu nena na nena amuka nena iko kule. Ile church ilikuwa ile place yaka ukule specifically. Maybe ni church cha mbi wena cha Mungu. Ile church ilikuwa ile place, what happened?
Yani the way, so even then they see. Yes. Pia wao wanaona. Yes. In heaven there's a place in a balcony. One of the places I love. I love that place. Ni balcony with ya in the book of Hebrews inasema yani the cloud of witnesses wanatuangalia what we are doing. Kwa heaven mind ama katusisi. So earth mayita awaitangi mayita mamita battlefield. No, but we are in a battle to prove what kama unasema unapenda mimi, you have to prove that. Nikaenda crown ndio kanengwa kinda kiwa whatever. Kenda wakanengwa crown ya kuyenyewe kiyo ndio keke kwanza ndio upewe. So they usually look at us when vitu venye zinaendelea, but not everybody goes there. Sijui Mungu anatumia criteria gani, lakini mundu tinda ndio mwili awoni poa. So on that balcony hapo ndio unaona earth na ndio unaona all the galaxies. Wenda huko na yani the sun zile mungu zile yani scientists no menga no mungu matokenga, lakini there are so many things they say which are true. Like I've seen all those planets akina Jupiter, akina Pluto, akina Saturn, all those nini. I don't remember what God calls them, but see hizo majina ni watu wamezipea. But you go there and you look at it, and what makes people want to go there, not usiasuya na unagenda with Satan, you will worship God. So we will see all those planets at the same time and they worship God. So again, the sun, one of the things I love looking at is the sun and the planet Saturn. Not Saturn in the rings around saying that it is so beautiful. No near visions. This is into die. What it means I can be reading something no. Scientists wanasema kitu ama mtu anasema kitu anasema si kitu niliona mahali. The sun iko katikati. Now the sun inakuwa like a very big ball. So unuka wame position in the galaxies in an angle yosa the glory from the throne. So what you see kikumulika ni Mungu. It is the glory of God. The glory which is at the throne. The sun reflects. So uonesi utafamini ni hasira ya Mungu. Now the sun from the sun na yo moon ina reflect na yo moon ni jicho ya Mungu inakwambia inatuangalia. That is why in the book of Psalms David alisema the sun will not smite me by day nor the moon at night. So alikuwa anaambia Mungu glory yako haitakuwa kitu ya kuniharibu na jicho lako litaniangalia na jicho la favor. So inamaanisha God will never destroy me. So hata kukiwa na family as a child of God, you are not supposed to die with those who are dying of hunger. Kama it's a job, so many people are going through a lot of things, lakini we are protected. So Sanyusi na Ipandukati and all the other planets, they go around. So God was telling me that is how we are supposed to be as His children. Life ya kuenda hii rotate around God. Yeah. So anytime your life is not rotating around God, you've missed it. Na the galaxies here, ukienda finances, relationships, itagongana. So let God be at the center. Then all the other things around your life, they are going to work out. Yes. Yeah. So how does it happen? Mpaka ukelevia ni word in heaven. Like does it happen oftenly? Kama I am feeling my spirit is saying something. Me, I'm feeling it kabisa. Niwe haitani. When a child is happy, kanamu wewe kisomo stuka ni wao. So nasikia ndani nafanya hivi. So ilapo kwa nyumbani kalendio itaanza ka film. Like the way you are recording right now, later you will come and you will rewind and angeka the same thing. Wow. Imagine. So the glory of God used to be so much, but I think and also I was not deep in God. It used to be so much. When I'm seeing a vision, I have to lie down. That God is a gentleman. He used to come at 8 every day. In the morning. Usiku. So he would make sure every day at 8 niko kwa nyumba. For a very long time, for some months. So I would make sure na ndiye sio realize later. Mbona every time saa 2 na kwa nyumba na nasikia usingizi. I didn't know. So I make sure by 7 nini bikie nyumba na ya then saa 2 nikaenda
ile usingizi unasikia kama umekula piriton, you cannot. I just want to go and lie down. Immediately nikilala tu hivi anakuja and I would go mpaka asubuhi. So nasiona utukuje na asubuhi nakuja naandika. Lakini you right now, because of growing in God, and also knowing the unity is what in the committed as you there. So I've grown and I usually see them anytime. And he appears to me anytime. Now not only for visions, this gift imenifanya nijue what God wants from us in a relationship. No, you don't appear. I was just looking at the buildings. I love nature. Quiet. The way I was just admiring it. Wow, I love this place. It is very nice. So Jesus akaniambia mimi I love it. Wow. Vitu kama hizo. So he talks to me anytime. Ama nikikuja nilikuwa na matatu. Na huyo mwenye unaambia contactor wa kutoa kushukisha kwa stage. All Jesus amekuja ananiambia Britam ndio ile. Akaniambia shuka. So it's usually a very clear voice. He appears to me. Kama kukuongelesha pekee. Zinakujanga zote according to venye anataka tu. Kama like when we were starting the interview, alikuja tu alikuwa amesimama pale tu. Ananiangalia tu hivi ananiambia, I'm so proud of you. Yes. So he appears anytime because kwanza it is a gift and also Jesus is very real. Hizi tu anaangaita mundu wekala sijui wapi. He comes. Na of course I used to am I saying my own things? Alafu ni gift ina watu wengi. But the best thing, kila wakuita wiki, he gives you people to support it. The man of God who anointed me for this gift, he is so spiritual and he supported me. Kabisa. Sasa nenda what God is doing. Na he called out the gift out of me. Na ndio professor what it will do and everything. I became that incubation for a while. So by the time I was exposing it to the world. Na now grounding. I was so grounded. Like it was tough. Na ndiye the first nabiona visions after my brother died. My brother passed away. Ngayambozina kwekalakia mukondo ilekani for over 1 year. The books I'm publishing right now, I wrote them that time. So Jesus told me, for whatever I want to do in your life, nenda with security. I don't want to have glory. I don't want to, lakini ilianza. That time I used to be so sick. I had ulcers ya bumaba bleed. That kind of ulcers. Now I could not even afford to go to the hospital. Na in heart condition. Na in a skin problem. My parents, I never used to talk to my parents and my siblings. Sikuwa na place ya kuishi. My life was a mess. Niko ate huko yambe kuandika visions, sisi na kwa hizi for 3 months. Niso kwata sijui 50 bomika wewe. A pain. Yeah. But right now I'm telling you, Mabukuma Kaombe, they have been sponsored. The first book was sponsored by a lady from Germany. Ya pili is sponsored from UK, ya tatu US. Ngika is obviously for those books. So they look for you. They look for me. But then otherwise you came looking for me. Yes. God told me, Aliniambia, you've gone through a lot of rejection. Now I want to be your favor. Naambia, the only thing I'm asking of you, just serve me and everything you need, it will come looking for you. But in my life, nimanda. Ngaja siye time mpaka kwa mlango. So nikisikia mtu akiniambia, for example, mtu aniambie, Beulah, you are so anointed. So when they upigie Citizen TV wakuje wakuinterview, najua that is not God. God told me the doors I will be opening zitakuja zikikutafuta. Sababu umezoea. Anytime I would go looking for a door, ilikuwa inaslamiwa into my face. So akaniambia, just serve me and I'm going to open the doors. Hata pastor wakona ni after nimekaa kwa seclusion for like 1 year. Mwaka hiyo ambili ombea time yako ya kujifungia imeisha na I want to start using you in ministry. Unakuwa my God, hapa nitawitoka aje? Hizo dreams, the way God speaks to you about your future na shanga sasa hizi vitabu. Alafu ando kukumoko. Tone tano wengine andike mabuku wacha andike nitaozea tu hapo. Do you know, I don't know ni country gani vitabu zangu hazijafika saa hii. Mungambo na Facebook akaniambia nitumie vitabu.
ngamkoni mwitela sijui countries zingine hata sijawahi sikia. God has a way of opening doors. So one time when I be your field, I went to Mombasa. A friend of mine alikuwa ameni-invite. Then after some time I got so sick, yani kama siku kufa hiyo time zili nitaweza kufa siku nyingine gani. Itawa ndengu fever. Ile nilianza yani una bleed, you're bleeding. Yani kila mara ndaka meto na umeka. No, you made. And then maybe I used to live with Ambion in the street. So that time, even though we in the world 219, I gave God a covenant and I will never sleep with a man who is not my husband. You better say that, I will never. The next time you sleep with a man, it will be with your husband. But this lady, when you go and I'm sleeping around. So I'm so sick. And I'm asubuhi na ayua leuwa ya naitia mingi longi frigini. And I'm so sick, I cannot afford medicine, niko mbali na home. I don't even talk to my parents. That is the time a man of God. So neyanga ikenda wa mwa nesi lazima kwa so nina kitu yani ni matia. Na I could not even come out of the bed. So one time because I'm bleeding, one time nendao kila nende choni na paluka. So I fell kwa sofa set zake alikuwa amenunua like a week before they were new. Na nikableed hapo. So now alipiga picha hiyo couch na hiyo blood ilikuwa hapo and whatever mess. I was bleeding and I was vomiting. Na sikuwa nimekula for like 2 weeks. Mungu atia vinga like ndo sikuwa na mtu mwenye anaweza food. I didn't know anybody in Mombasa. So na vomit sinusia green za mkokuna food. So I was pizza hizo wande. Na katumia watu wana I've been sleeping around mpaka na neighbors. Nini nimechafua nyumba yake. Pastor wake kati amutumia bisa na amweli is a witch in the house. Lakini right now I understand Satani wenda kupinga because that is the time my life changed mpaka wa leo. Satani enda kupinga with the I don't cross over to the other side. So pastor wake that time I remember it was flooding in Mombasa. For those people who are in Mombasa, they remember that time 2017 April. Wa flood ita kama bridges ikamakuwa. Pastor wake amuninye simu saa 6 weyo. So this lady was working that day, she didn't come from work. So saa 6 wanateuka. So nampigia simu achukue. Pastor wake akanipigia nikachukua. Ananiambia naongea na someone so hata kununua hiyo simu it was a job and it was hard. So ambia my name is so and so na nienda umeniambia so immediate. Na ngoja niambia ati mtoto wangu ameniambia hivi na hivi you've been sleeping around. So naambia I don't even remember I'm a woman. I was so sick. No after ngayambia ni hili it took like 3 months before I could walk properly. The way I was so sick. So ambia you've been sleeping around with people in that plot umeharibu nini marriage za watu. Now wete ndio sahi amka na ngoja nitatoka hapa sahi ndio I don't have fare, sina strength hata ya kuamka kwenda. I don't care. Naambia God has called me for her. Mimi sikujui you are a stranger, so you don't expect me to give you my loyalty. Get out of that house. Na ikiwa nzo tuko kuwete it was raining. Na kenga the previous day unaona nyitangu kwenda atekani kabisa Facebook ni nikareja for the last time. Kai lobby another pastor. Ngaya munene na amya I want you to look for this lady. I want you to look for this lady akona tu na masaa ya kuishi. And if she dies, her blood will be on your head. So mumambe na everything she needs, you give it to her. Amoniazi unaona na iko na bitterness na mapastor. So I tell you to some few days before, so akaika hata akamdumia message. So I never used to reply. Na niuge ndio kile ndugu. Na mimi nilikuwa nimechukia wanaume kwa sababu mwanaume akikuja akiniambia hai naona ndio kama na wao ndio. So naanza pastor mwenye hata siku anajua ni pastor na msisi unaona pisa na this like a father to me. Sasa ndio kama nao. So I never used to reply that night. So now I'm on Yasin. He prayed for me. Adumeambia sasa wale na mambo yangu kama mpaka the time I got the strength to come back to Nairobi. Tuwe pasa wa kwamba wao Mungu. Wow. Yes. So
prayed, I was healed supernaturally. I was healed, and that is where my life changed. Then even there, like 2, 3, like a month later, Mungu anasema, one day he called me, Nambia God wants to lift that shame. Umekuwa nayo vagabond spirit, wala utulia place na unatulia. Anywhere would go. Wanapata job ya beta 3 months. Ya beta 3 months. So ambia God amesema atakupea nyumba naje. I tried to live in a house yangu nimerent ya 500. Nikiwa nataka ngeni sisa kwa bebe ya 1 month ya 500. Na ambia sasa utakuwa unajipia after this. I was not able to pay. Kangemi ya nyumba ywa sewage. Ya mabati. So namuka utume wangu. That is not the presence of God. Umenuka kabisa. Yaani kukinyesha ukiwa kwa hiyo nyumba ungetoka. Na kama ulikuwa nje kukinyesha unakaa kwenye ulikuwa sababu ungeingia sababu iko juu ya swamp. Hiyo swamp pia kuna drainage. I was not able to pay. So namwambia, "Hey pastor, yaani kama na Mungu nyumba 500 ambia whether uko na faith ama una faith, God will do it because it is not about you." Yes. Ameamua, he is going to bless you. Mwazawa na mboya na itafanyika. 4 months later nimelala, God akanionyesha hivi nyumba nataka kunipea 2 bedroom na kwa moyo utena tena uko na ndicho maombi ni pasa sana nipea fare. Unasema out of kupewa fare ya 500 ya wiki mzima mpaka kulipa nyumba ya 17,000 sure unataka sana. So what God did na kiwenza kwa nekala cool when you did an option so then I went band number na did band number ya hata sikutafuta niliambia a friend of mine anitafutie hata number ya Kasingo room pasa kaniambia that is not the house God wants to give you. So we had a meeting. In that meeting pasa akasema akikuja kwa meeting Mungu alimpea vision akamwambia there is a big blessing inakuja, nimekuwa nikitaka for a long time na inakuja, so I get ready. Now, before 24 hours, you will know what blessing it is. In that meeting, another lady, Abia, and Don, after the meeting, we've been thinking with my husband that God has been speaking to us. And after that's why we started looking for a house with that confidence. Then I'm going to buy a 1 bedroom, but I can be a pan. Now I'm going to 2 bedroom, I can be a. So when I went, somebody looked for the house for me. When I went to look at it, Namunila, they were going to dream. Sasa nikakuja nikaingia kwa nyumba na favor naona that lady na yanaiwa na likile na favor na ningo nyumba ndesikia na nalika gaito na silingi kulika business ya that lady it collapsed, so now she was not able to pay my rent, so I had now to look up to God tinyake na you and God has been faithful. Ndia mwaka uone Mungu ashalipa vitabu zangu, God takes care of them. Mimi whatever it is, hata manguo hizi nguo people sent me clothes na nywele, I don't take care of it. Everything in my life it is taken care of. Vitu zenye ziko kwa nyumba yangu God sends people to buy. Yes, that is a good life. Yeah, it is. Well, lakini wewe zo bikabamwa ni pia gharama. Mtoto wa sistangu, I live with my small sister and she has a baby. In 2018 ngai ambie no ni mwaze ne kale amu. Kana kukekalile nyumba for 1 year then a school fees. So I used to ask what am I imagine watu wako they are in school, na mtoto wako hapa, ni mtoto mdogo. So nakula sengali what am I going to do? So 2019 yambia pasa kunia sister akasema mwanangu amesema ameshaisort. So we waited. Now when in Amanieve is the only thing I have, so that is what I work out. Anything I want, nenda na faith. Nenda kindu. I don't have somebody I can call nimwambie eti nini mungu a millionaire anyway I want to do this, I want to write a book, can you sponsor? Like ile kitabu naandika saa it is already paid by the way. Ishalipo, and printing books is expensive. As somebody who has printed books, it is very expensive. It is already paid. So na sister, we've always eaten faith and you tutaendelea kukula saa hii. Let us wait on God. Do you know kana school fees everywhere ya the whole year? Mwako na made school ni mbele. I don't spend even 1 single cent on that baby. School fees yo, my around 40k per term.
So let me ask you something. Yes. How do you deal? Anyway, say Vanza kuna so many people wenye ama wakiona leave alone on umataviti they will come to you waanze kukuuliza your genuine. Yes, I know. Yes. Wakutusi. Yes. Have you encountered that? I think I get here no tafela ngai wanengie. No na ndwala we were anointed so like 5 of us for this gift. We also anoint you. We were like 5. I know better anoint you mama yakanyayo. No atakiwa nano. But if you go to my Facebook page Beulah Yanda, when you will rarely see a negative comment on Anasha. God has shielded my gift. I don't get a lot of attacks. But I know when I get gift here heaven, where you are living in Nairobi, you don't have a job and you are paying your bills. They don't believe. Yani to that level. Of course, it's not easy. I'm always in prayer. No, I know the God that I so I have to live a life which is connected to God for me to get those things. But of course, I've met those people and my eyes are also but there are many people who know me and they know my life personally, that they have seen it. Now, most of my divine helpers are people from abroad. And were noticed. People I've never met. In fact, the first book, what happened, we had a meeting. The best thing about having this gift is about nakulidinga hata wewe mwenyewe. So a time came God akaniambia ni time ya kupublish vitabu. So nikafeel the time. So I went to my pastor na akaomba na akaniambia God amesema you will send somebody to sponsor the book. And you will never pay for your books. Ninaitela. Gaya minone na kilo nimechoza na ndia sasa ndio ulisema hivi. Like a week or two later, a lady on my Facebook posted a comment. Ndia wana comment on Facebook. They have all been a blessing. So a lady inboxes me on Facebook akaniuliza mimi so nilikuwa nikiona video zako tu video. Hicho kitu mwelo obengai. Tu video tunatoa sana kasimu kamini nini Kiambu hiyo time nilikuwa naishi huko Kiambu nikiandika. Uko na tu video tu ukitoodheka. They are low quality. Lakini that is what gave me a destiny helper. A lady who lives in Germany na akona class. Lakini aendie Facebook na kaoka. Unaona kaoka na ambio sisi. Ukiangalia hizo video kuna zingine ziko na around 10,000 na kitu lakini tu 80 views 100. Kwa hiyo 100 God picked somebody. God makes sure whatever you are doing, the right people see it. So also I need information ya kwa na inbox Facebook and I wanted to buy your books. Nikamwambia sijaandika vitabu. Kwa nini? Nikamwambia na pia si time lakini actually it was not time I didn't have money. So naona hata kwa woman ndio ndo masitindi yako as a con women. So nasema the following day akaniandikia tena. Mimi na feel tu unafaa kuandika vitabu. Kwa nini hujaandika? Nikanyamaza. So akaniambia how much umeenda kwa publishers, how much do you know how much you need for the books? Kamwambia hapana. Kaniambia you need to have a vision. Enda uulize na ujue how much inakuanga how much. Na kama utakuwa utaweza bado mmeka wewe. So akaniambia ni yeye. So nikaenda nikauliza pia nikamwambia. Akaniambia wewe uko na ngapi? Nikamwambia sina kitu. Unfortunately I didn't have anything. Nikamwambia mimi sina kitu. Akanyamaza. The following day akaniambia I will pay it. She traveled all the way from Germany to come and see me. Sababu alikuwa ananiambia there are so many fake people. Of course it is true. So akaniambia nataka kujua what she's investing in. It is true. She came all the way. Tulikutana Jogoo Road. Niliingia kwa hiyo hotel. Nikiingia tu hivi akaniambia hata alikuwa ameniambia niende nitoe manuscript like a copy of what I want to do ndio on hizo visions and they are real. Nilikuja na hiyo kitabu, niliingia akaniambia hata usinipe hiyo kitabu. God has told me you are a woman of God. She went back. Na ndo niambia from that time mpaka leo. Na kwa vile kitabu naandika saa hii ishalipiwa. Yes, ishalipiwa. So God it's not only about seeing visions but what God wants to do in the church. Ni sisi tujue the spiritual realm is very alive. Nangalia hapo will provide, imagine will provide for you. The sicknesses that I've seen, my mom was healed of breast na cervical cancer. Akwati ni cancer kama kwanza ya breast, yani ukenda na ndeke yangu
breast imefika hapa na madaktari wamemtibu, it is getting worse, na unajua nasikia imekuwa inauma. I don't know about cancer, lakini it was very painful. Ayo boyo, naboda kasema atamkili. She slept that night. Kwa chamkie hivi akitanga tusema pia. Na breast isharudi. So whatever was inside imetolewa na imerudi. She also had cervical cancer. Ngaya hiyo mpaka leo. How is 3 years? My mom, ukutana na mamangu naambia watu kama upendi testimonies usikutana na mamangu because atakusalimia kwa nasifiwa and the next thing ataanza kukuambia venye Mungu amefanya kwa maisha yake na maisha ya watoto wake. Yes. Imagine. Yes. No, tusonge jambo sasa mwendo lilikana kana fan page Tonecheni TV vani baba ume niyo channel lato alete kwitha tuine nania Beulah. You've also been to hell. Yes. Yes. How was that place? It's horrible. I don't even know how to explain it. I think most of my visions in the city are heaven. No, Jesus, let me just tell people about heaven. 90 the first time in 2015 now, why is it 2 weeks? It was so horrible. It was so traumatizing. I got sick for 2 weeks. Kona, what happens there? The same way heaven, whatever you did for God, ndio itakupeleka heaven, and the kind of life you live there, pia huko hell. Whatever they did for their God, that is what will torment them down there. Of course, unaona mimi ndo tunaona vision right now nikikwambia nimeenda hell na nimeona watu wakichomeka. We see those visions in different dimensions. So God can show me vitu zilipita ama vitu zinaendelea saa hii ama what is yet to come. So for example now kwa 19 they are many mansions. Right now there are no people in mansions. It is yet to happen. Hiyo itafanyika after judgment. And like if you die right now and you are going to hell, then die in the lake of fire immediately. So you watu wako in prisons. So ile ndo moka makazi ya nonya mumba ichomeka ngayenda amoni vision which is yet to come in age which is to come. So nimeona those different dimensions and in the prisons and even the ones who died in the Lord were in the prisons. If you die in the Lord baramunda pia mwetele. Of course there is that glory, there is a glory which you enjoy right now akina kwa they are enjoying, lakini the fullness of heaven kama manata after judgment. The same with hell, the fullness of hell makame mana after judgment. But right now in the prisons, the torment iko kwa prison hata wewe huwezi vumilia. So already so they are tormented. They are being tormented in the prisons. Some in the prisons hapo kuna demons kuna nini. So if you are a musician now when the hell when in those prisons makuya win and as you sing they torment you with that voice. If you are a prostitute, one of the visions in the honor zilikuwa za a prostitute. You know, the same way you used to sleep with men, snakes sleep with you. The snakes in a fire. So wakikuingia you feel that torment. If you are, whatever God gave you na ukaitumia kwa shetani, they use the same thing to torment you. Kwa uke no beautiful. Na watumia that beauty to lure men and to serve the devil. The same thing, he will use it against you. Akoka was like na unajua huwezi kufa. So anakugwara ile anakupasua, akikupasua ina heal anarudi tena. So it is a continuous thing. It is a continuous pain. The greatest thing you can never lose is your soul. Not serving God is not a guarantee your life will be okay. In fact, when you get born again, when I got born again, that's when my life iliharibika. Kuma 206, that's when my life went to the opposite. Kekainese what I would go through na kenga yenda everywhere sindataka semu. Lakini kekainese I would never have gotten born again. Lakini right now I look back and nasema it was all worth it. So waokoka unawabetia si and just know you are fighting for your eternity, not here. So stay in God. Yes. The devil is ready for you. We have so many people in the YouTube make it early Medana channels. Yes. So I was going through one na ndimweta because need to create a huge portfolio.
aware about heaven experiences, hell experiences, what will happen in the future. Aitie, hell obviously will exist, but after judgment, nono ngaini otwendete na ndendete tusafe. Mwaki oketha wa kuvivwa imwe as in those wenye watakuwa hell makavya imwe na iyo ishe. That is not the word of God. You know everything. You too, mwenye kuzuwe sindo. That's why I understand why God took a very long time akini prepare. Right now I'm not young, by the way. I'm not young. Now most of my training, when I was down there, na ngaya ni connecting na men of God who are grounded in the word. Prayer. I don't joke with prayer, I don't joke with the word of God. Because if you don't anchor yourself in the word of God, you will mislead people. Now sometimes the devil can speak to you nafikiria ni Mungu, but actually is not. So anything which doesn't align with the word of God. Wasoma mabuku mawa kila kitu nasoma ni kibaki hapo na scripture. And I wrote those visions kitambo, lakini ndisoma jaza mbona inasoma mambo zinaona kiandike, so I back up. So that we back up everything that we do with the word of God. Jesus alisema, why mama musavu akakuichanza like sikujui, na akasema fire hiyo place it doesn't go out day and night. Akasema hapo kutakuwa na gnashing of teeth. Na as nini the story of Lazarus and the rich man inawa warisa nini ngai ambia Lazarus akuje tu niweke katone kwa moto nigenda at least kan refresh kidogo niwe mwakioni mwingi niwe at least ka baridi tu. Jesus akasema hapana. So kama nataka hiyo maji mliwaze, kwa nini kama alikuwa chomeke once na ende? When you read the scriptures, wherever you will go, it will be eternal. Kuchomeka ni eternal. Kwa Mungu ni eternal. So anything I always advise people, don't just go online or you just listen. Not only about visions of heaven, at a prophecy. There is a lot of junk. So make sure you are grounded in the word of God before you listen to people. And everything that people say, make sure it is from the word of God. Otherwise, you will be lied to. Anything should be backed up by the scripture. So anything that somebody says and it is not in the scriptures, just leave it alone. For example, even in heaven, God doesn't like e-beauty. Ama easy kutoboa masikio. That's Rosa. That's why don't listen to, have a very personal relationship with God. I always refer people to the book of Ezekiel 16. In the book of Ezekiel 16, Mungu ana describe about the bride wake, the church, when ana beautify. Anasema nilienda nikakupata umelala mahali kulikuwa na matope, kulikuwa na damu, ulikuwa umezaliwa na hata hakuna mtu alikuwa amekukata kitovu. So I came and picked you up. Na udhambia nikakukata kitovu. Then I beautified you. I made sure now you are a mature woman. Nikakuweka jewelry, mpaka anasema nilikuweka nursery. Mungu alituweka nursery because that is an analogy of the church. So in Ezekiel 16, anasema nakuweka nursery, nakubeautify, nakukiangwa nzio, nikaendawe ndio ukume nini unapendeza. So andumoka, you know, the problem with people is now they take it to the negative. Wasomango the Mungu anakuja na mwambia I beautified you like this, lakini ulitumia for adultery. Kulua men for adultery, sleeping around, and then ukakuwa prostitute na ukaniacha. So andumoza akeduchui to mean that God doesn't like jewelry. The problem is if you use your beauty or anything that you have for sin, that is a problem. But hizi vitu by themselves, they are not bad. In the time of the Egyptians, Israelites mama Egypt, they may go and plunder the Egyptians. Na mea chukueni vitu za gold, chukueni earrings, anything that you can put your hands on. Kwanza especially jewelry, gold, diamond, amemos. So my dear Mabika, in the wilderness they made a calf, that is wrong. But the jewelry by themselves. In heaven, these are even fake. Heaven, gold, tutakuwa tunakanyaga. So God loves beauty, but don't use your beauty
for sin, hapo ndio shida itakuwa imeingia. Kama unasikia mtu anasema alikutana na mtu hell na Mungu akamwambia alienda hell sababu ya weeds, sure. Kama weeds ndio zilikuwa zinatusave, Jesus angekufa. But sasa you know Jesus aliniambia is not talkative. So wa mkulia kule utawasikia wa mkulia. For example, utaona mungu wewe unamuuliza kwa nini alikuja hapa? Anakuambia, my daughter, you know, she was a prostitute. Ama she used to use jewelry. Hizo jewelry unaona wakimtesa nazo alikuwa anazitumia for prostitution. So you conclude that it is because of those jewelry that she is in hell. But the real reason is that the only thing that can take you to hell is because if you don't give your life to Christ. I say even our righteousness, it is filthy rags. So we manage we can bring you to heaven apart from the blood of Jesus Christ. Onakwenda wewe mode imagine you are still not good before God. So Jesus wamukule utazindo very shallow. Wa mukule mukule yange yeka na. So wamukule you will give you the real reason why people are there. The real reason. So wa mukule he assumes you know everything. So wakwata animakwata ka revelation nusu na mayuka maitabi andoki. And actually it was not the full thing that people needed to know. And I know there are people ngayu mea, for example, akamea ndokeke weeds, but that is you, not me. Ngaya gawe keke ya ngwatilio, ngaya kwa unge mpe, unga lakini don't push that on me hajaniambia. Kama for me Jesus loves it nikiwa na natural hair. Neki ya weeds. Aka sasa mmoja aliniambia ndio ukatoa hizo magunia kwa kichwa. So he loves it when I'm in natural hair. But now sitachukua hiyo instruction ni yegela mundu kite huyu banaenda hair. No, when I go instruction yako do it. Kama mimi I don't love trousers. I wear them but I don't love them. I love dresses. But no this I cannot say like everybody who wears them they are going to hell. No. Kendo wengi ndio kile achana na sisi tujienjoy. Yes. Bila ni waandike ta mabuku. O kadhaa. Yes. Tutavie about mabuku asoma kuna mundu wendo nena ninaku aku kwa tata. Okay. Nita Beulah Yada when you nisema before we started. Beulah andika BEULAH. Isaiah 62. People don't get that correctly. Beulah Yada. Yada, Y-A-D-A-H. Beulah Yada. Now be there Facebook. Every day ministering to people. No inboxi. Kana ukambandika message, kana ukacall. 0721-690-162. Tutaongea. So nimeandika vitabu 6. 4 ziko na title moja inaitwa The Third Heaven Experience. Then kuna ya 5 inaitwa God in Gods. Ule Mungu wako ndani ya miungu. Sisi ndio miungu. You know? Then ya 5, ya 6 nitatoa next week. So you can get them. Just contact me. Tutaongea. Yeah, and it will be good just to know how the testimony has ministered to you. Yes. Okay. Yes. Thank you so much, Beulah. Ndio watu wajamu nota kisese. Amen. Amen. Ito endanga. Amen. Mo kambani mwangi you're doing a good job. Yeah, asante. Yes. So sasa mwendo wake kilungu cha mwana mukake lake pokea akilamwe mudanyani wa katacho saile sia uwiyo tone na nyegosela mtandao wa Facebook fan page tu ni Cheni TV vani bodome kanano oni inbox DM Nora Martin na nyenzo ngia message ni deep no ya so tu dia nende ni wa kilungu chukingi tiwanesa